Good morning, everybody. It's truly a big honor for me to be with you this morning. First of all, I would like to thank my dear brother, Group Chairman, R.S.K. Raghuram, and the Principal, Dr. Vasudevan, and all the heads of the department, and teachers, parents, grandparents, and above all, the budding engineers who are attending their graduation today. And as I am being an engineer, you are all my very close friends. So my friends, it is my great pleasure to have an opportunity to talk in front of you. See, as it was given in the introduction, I finished my engineering in Madurai Engineering College in the year 1983 to 87, and I went to, after working here in India for 2 years, I went to foreign countries, initially to Libya, then from there to Dubai, and today I own this company called Tecton Engineering, which is specialized in the water treatment, in the seawater desalination, wastewater treatment, and also pipelines and oil and gas projects. And today, it is ranked as the 5th largest company in the world. And we are doing a lot of projects in India also. We recently won the India's biggest seawater desalination plant in Chennai, and also we are doing another project in Gujarat, then in Bombay. At the moment, the company is having about 5,400 crore worth of projects running in India in these 3 places. And you know, today you all are, it's one of the most important day in your life, as all your hard work and all your efforts, you are getting the fruit. And this, for reaching to this status, a lot of hard work and initiatives were taken by your teachers, and a lot of sacrifice has been given by your parents, and similar kind of support has been extended by the supporting staff working in this college, and also the management. Among these people, if you see the teachers, they stand number one, as they are the only community in the whole world who get excitement by seeing the success of the people who are not from their blood relation. Every teacher gets more happiness when his student is getting higher grades, and his happiness is to the extent it is much more than if their own children get the same kind of grade. So it's really important for you to have great respect to them. And when I did my engineering,
those days, this kind of graduation programs were not there. After I finished my college, I went outside for working. So after 2 years, I came back to the university and asking for the degree. And the university, they directed me to a clerk. The clerk has shown me a box. In the box there were several degrees lying. And he told me, the box but that is the situation in those days, because there was not much impact and importance was attached to this kind of event. And fortunately, I found my degree. That's another story. Yeah. But today, everywhere, all colleges and universities are moving into the international standard as the way the country is progressing. You know, if you see, you are now in a period which is having an excellent opportunity for Indians. The Indians in any part of the world, because I travel to more than 80% of the countries available in the world. And I used to come across everywhere there are very, very successful Indian businessmen. But now the situation is the country itself is ready to climb to a different level. If you see, when you are talking about the future, it is always look back what was in the past. If you take India's condition about 300 years before, in 1700, there was a research made by an English researcher by name Er.Lakshmanan. He said the world economies, India's contribution was 24.4% in 1700. That time, India was the highest performing country in terms of economy and in terms of the social standards. Afterwards, the colony and the British and all those things have happened. And during that time, a British guy, Thomas, his name is Thomas, who came to India by the order of the British Queen. He came and he traveled around India and he met the king, that time Jahangir was the king, and he sent a report to British government saying that this country is far ahead of England, and here the people, the level of intelligence they have and the level of commitment they are having is far superior to what we have in England, and therefore we cannot sell anything to these people because they have more than adequate facilities with them. This is what the first report sent by him. So this was the history. We have the legacy. We have that kind of growth in our country those days. But afterwards, First World War, Second World War, all those things happened, and our contribution to the world economy got reduced to 4.1%. And then during our independence, it reached to the value of 4.2%. And if you see currently where we have reached to, anyone has an idea what is the percentage of our economical contribution to the world? Now also it is
4.6%. But today, it is going to change. Because the coming days, the forecast is going to be different. And from now to another 10 years, that is 2030, India will reach to the value of $10 trillion. That time we will become the third largest economy in the world. At the moment, our economy is $2.3 trillion and we are in the 6th position. From 6th to reach 3rd position, within 10 years we will be able to reach. And during this, because now we are like a rocket, you know. Rocket is the satellite or a rocket, the designing and the manufacturing time is over and rocket is ready to take off. This is the situation today India is in. So you are all very fortunate that you are at this juncture, you are available in this country at this juncture. Because every time the country gets into different kind of pace, and what was China 30 years before is the situation now India is reached to. We are ready for takeoff. When as you guys are going to be having your start point now, you have tremendous opportunity. You can go up in your life to any extent. And what is going to be in future is all, previously there were so many revolutions have taken place. The initial, it was agricultural revolution. India didn't participate in that because those days British were ruling us. Then industrial revolution was there. Then all the European companies took part in that. Then this IT is the one India has participated to some extent, and that was the main reason of Indians' economical growth. But however, India has not reached to the level of what US and other countries have reached. But the future is going to be completely above IT, it is going to be completely digital based, where you are going to have machine learning, artificial intelligence, Internet of Things, and every industry has to depend on this digital growth. So you have to improve your capability, and that is going to be the need for all of you. Whichever industry you are going in, it has to be digital based. It has to be with the artificial intelligence. So whether you are a civil engineer or a mechanical engineer or an electrical engineer, irrespective of your field, the need of the hour has to be kept in mind, and you should move on in this field of operation. So it's very important for you to learn if at all you have not done it so. Okay? So you have, because whatever you have done in the college, this is not going to help you 100% in your life. What is required to the industry is what is going to help you. So the college, then what for the college? The college is providing you the analyzing capability and teaching you the methodology of learning. So the real learning will start after you go out of college. So anybody who is longing for the improvement in your life, you should continue to learn what is required in the industry. That is the small advice I would like to tell you. Now, this is all I learned from what I read in various books and magazines. Now, I am going to tell you
how I become an ordinary man to today the owner of the company which is the fifth largest in the world. So since it is going to be my life example, I am going to start with Tamil. All of you is fine with that? Or you would like to hear in English only? What is your choice? Tamil, okay, good. Okay, so I studied. நான் முதல்ல என்னோட ஸ்கூலெல்லாம் படித்தது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் புளியங்குடின்னு ஒரு கிராமம். நான் ஃபஸ்ட் 1ஆவதுலேருந்து 12th வரைக்கும் படித்ததெல்லாம் தமிழ் மீடியம் தான். தியாகராஜ காலேஜுக்குள்ளே நுழைந்தா எவ்ரிதிங் வாஸ் இன் இங்கிலீஷ். டீச்சர்ஸ் ஆர் டீச்சிங் எல்லா சப்ஜெக்டும் இங்கிலீஷில் தான் எடுக்கிறாங்க. பசங்கள் நிறைய பேர் கான்வென்ட் எஜுகேட்டடாக இருந்தாங்க. அப்போ நான் யோசிச்சேன், இப்போ எப்படி how can I fit into this setup? So when all my roommates கிளாஸ் முடிச்சு வந்து எல்லாரும் விளையாட போவான், அல்லது ரெக்ரியேஷன் ரூம் போவான், அல்லது சினிமாவுக்கு போவான். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, I used to stay back in my room. அங்கே இருந்துட்டு நான் இங்கிலீஷ் புக்கில் வாங்கி எனக்குள்ளே இங்கிலீஷ் பேசுவேன். நானே கேள்வி கேட்டுப்பேன், நானே பதில் சொல்லிப்பேன். Within 6 months, I developed the capability to address the gathering in the college. So, it was appreciated by everybody those days. Because I gave an excellent speech about fiber reinforced concrete. So, what is most important for everyone is you should first of all understand what is your strength and what is your weakness. நமக்கு என்ன வீக்னஸ் இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உடனடியா அந்த வீக்னஸை அழிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? That you should do it. அதான் நான் பண்ணேன். That gave me a tremendous success. Therefore, there is a saying. என்னன்னா வெற்றியே வெற்றி எப்பொழுதும் ஃபாலோ பண்ணணும். Always their success will bring more and more success. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா, உங்க மனசுல நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மற்றவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும். as an engineer நீங்க வெளியே போகும்போது you cannot deal only with the chameleons. You have to deal with the people all around the world, because now the world has become a single village because of the IT and all this communication capabilities. So, what is most important is to improve your language skill. அப்பதான் நீங்க நினைக்கிறத மற்றவங்களுக்கு ஈஸியா புரிய வைக்க முடியும். அதுதான் உங்களுக்கு it will create an entry into any industry. ஸோ உங்களுக்கு சான்ஸ் உள்ள போக முடிஞ்சாதான் அங்கே போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ யுவர் என்ட்ரி இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி பை இம்ப்ரூவிங் யுவர் லாங்குவேஜ் ஸ்கில். ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பேசி பேசி பழகணும். அதுதான் என்ன இங்கே தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கு, சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் அப்படின்னு. How if you develop the drawings by doing repeatedly, by talking again and again, you can improve any language. So this is the first thing what I learned. Okay. The next one, I do not know how many of you would like to become an entrepreneur here.
Can you raise the hand who are interested to become an entrepreneur on your own instead of working for others? Come on. Yeah, I could see about 25% of the people. When I was studying in the college, one of our professors used to say, an engineer should not be a job seeker. He should be a job maker. Job seeker is the one he is going everywhere to get a job. The maker is the person who can give job to many people. Okay, always it is pride to give instead of going and requesting. But day one, you cannot start. It requires, number one is capital, number two is the relevant experience, number three is the required aspiration and mindset. How to develop this? There are so many books are available which are self-improvement books, which everybody is nowadays reading. I was also reading that. But I follow only one book in the whole world. Though I read many books. That is Tirukkural. ஏன் அப்படின்னா எந்த மேனேஜ்மெண்ட் புக்லேயும் கவர் பண்ணாத விஷயங்கள். இப்போ ஒவ்வொரு மேனேஜ்மெண்ட் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆத்தரும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை தான் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லா டாப்பிக்கையும் கவர் பண்ண ஒரே ஒரு புக்கு திருக்குறள் தான். நம்ம தமிழ்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு கிடைச்ச மிக மிக பெரிய வரப்பிரசாதம் திருக்குறள். அதை திருக்குறளை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கடுகை துளைத்து அதனுள் 7 கடலை புகுத்து குறுக தரித்த குறள். I followed only few Tirukkural in my life, and that has given me a real growth. Now I am going to give one by one and give you some explanation on it. First of all, நான் இதே மாதிரி என்ன பண்ண காலேஜ் முடித்தேன். I worked in some companies. எப்போ நீங்கள் வெளியே போய் எந்த கம்பெனியில் வேலைக்கு போனாலும் இப்போ உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட உள்ள மிக 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 பெரிய வீக்னஸ் என்ன அப்படின்னா, the first question, because I conducted several interviews. Nowadays I am not conducting interviews because I become too busy because we have operation in 15 countries around the world. So அதனால் நான் வருஷத்தில் 110 150 நாள் ஃப்ளைட்டில் தான் உட்காந்துருக்கேன். ஸோ எனக்கு அந்த வாய்ப்பு இப்போ கம்மியாகிட்டு இருக்கு. பட் முன்னாடி I used to interact with a lot of students. The first thing anybody asks is how much I will get. They only assess from the salary point of view. They don't see anything beyond. They get somewhere 10,000 சம்பளம், இன்னொரு இடத்துல 12,000, இன்னொரு இடத்துல 18,000. They do not see what is going to be the career growth they get from that particular job. They only look at the number. And another thing, drawback is they picked up a job and they develop a mindset. இந்த சம்பளத்துக்கு நான் பண்ற வேலை ரொம்ப ஜாஸ்தி. These two are wrong things. When I was working in any company, I used to assume, I used to consider myself as the owner of that company. I always work
thinking that if it is my organization, what I will do. So this one has given me a very, very fast career growth. இதுதான் நான் ஸ்கூலில் வந்து எதனாலன்னா நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா டீச்சர். நார்மலாக அம்மாங்களே கதை சொல்லுவாங்க. அவர் டீச்சர்னா கேட்கணுமா? எங்கள் அம்மா எனக்கு ஒரு கதை சொன்னாங்க. அந்த கதையில் என்னன்னாக்கா ஒரு சாமியார் ஒரு தெருவோரமாக நின்றுட்டுருக்கார். அப்போது அங்கே வந்து ஒரு நாய் ஒரு ஓரமாக நிற்குது. அந்த நாய் என்ன பண்ணுதான், தன்னோட வாழை பிடிக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணுது. அது வாழை பிடிக்கிறதுக்காக ஜம்ப் பண்ணும்போது அந்த வாழை என்ன பண்ணுறதுனா 180 டிகிரி டர்ன் ஆகிடும். ஸோ எவ்ரி டைம் இட் ஜம்ப்ஸ், the tail turns to other side. So it could not catch the tail. ஸோ அந்த சாமியார் வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு சாமியாருக்கெல்லாம் அனிமல்ஸை பேச தெரியும். போய் பேசியிருக்காரு. போய் நாய் கேட்கலாம், அவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், என்ன பண்ணுற? ஸோ அந்த நாய் சொல்லிச்சா, நான் இந்த வாழை பிடிக்கணும்னு ரொம்ப நேரமாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன், அது நடக்கவே இல்லை. அப்போ தான் சாமியார் சொன்னாரா, நீ ஒன்று பண்ணு, அந்த நீ போயிட்டே இரு. You don't follow the tail, tail will follow you. So this is what my mother told me. நீ லைஃப்ல என்னைக்கு வேலைக்கு போறீங்களோ அப்போ உன்னோட ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, உன்னோட கேரியர் க்ரோத் மட்டும்தான் உன்னோட ஃபோக்கஸாக இருக்கணும். ஒன்னால் என்ன செய்ய முடியும், நீ அதை மட்டும் பாரு. Every other growth like a tail will fall. So for all of you, as you are going for a job, you should remember this. Okay, you don't look for the benefits. Adha Bhagavad-Gita sollirukku. Do your duty. Don't anticipate the result. Result is going to be the byproduct of your effort. So அதுதான் வந்து you have to follow when you get into any job, but select the job which is going to give you a career growth, which can fulfill your dream of becoming a businessman, or to have the dream of becoming the CEO of the company, or whatever you feel like. Okay? And நார்மலாக ஒரு ஃபீலிங் நம்ம ஊர்களெல்லாம் உள்ளது என்னன்னா, யாராவது ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் வந்து பெருசாக சக்ஸஸ் ஆகி சாதிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அவனுக்கு என்னப்பா அதிர்ஷ்டசாலி, அதனால லைஃப்பில் மேலே வந்துட்டான். பட் நான் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகமாக நம்புறதில்லை. அந்த அதிர்ஷ்டத்துக்கு ஐ ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினிஷன். உண்மையில் அதிர்ஷ்டம்னா என்ன அப்படின்னா, it is the meeting point of your effort and opportunities. So வாழ்க்கையில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அந்த வாய்ப்பை ஃபுல்லாக பயன்படுத்தி எவ்வளோ ஒருத்தர் ஃபுல் முயற்சி எடுத்து ஃபுல்லாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி மேலே வர்றானோ அவனுக்கு அதிர்ஷ்டம் உள்ளதை நம்ம சொல்கிறோம். ஆக்சுவலி there is nothing like luck. லக்குனா இந்த நம்ம ஜாதக கட்டங்களில் உள்ள கிரகங்களுடைய பார்வையினால வருவது அல்ல. It is only the meeting point of opportunity and effort. இதைத்தான் நம்மால் வள்ளுவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் அப்படின்னா. First thing I learned. கடவுளால் முடியாததை கூட மனிதனுடைய முயற்சி செய்துவிடும். கடவுளால முடியாததுன்னு வரும்போது அதிர்ஷ்டத்தால் முடியுமா? அப்ப மனித முயற்சியினால் நிச்சயமாக உங்களால நீங்க நினைக்கிறது சாதிக்க முடியும். This is for any industry. This is available. அப்புறம் வந்து இன்னொரு பெரிய விஷயம் நான் நோட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா,
கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் இப்போ துபாய் எடுத்துக்கிட்டாங்க, அங்கே உள்ள பாப்புலேஷன் 9.4 மில்லியன். அந்த ஊருக்காரங்க வந்து 910,000. That means they are only 9% and 91% people are foreigners. And the 91% foreigners, the highest number of people are Indians. That is 3.6 million people are Indians. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஜனத்தொகையில் 3/4 மேல் இந்தியன்ஸ் இருக்கிறதுனால every third person is an Indian. அப்போ இந்த இந்தியன்ஸ் கிரௌடில் the highest percentage is Malayalis, who are 18%. The next one is Tamils, 12%. Okay, Malayalis 10% of the business, the people are businessmen, and among the Tamils, 0.5% are business people. See, 10% and 5%. Very, very big gap. அதுக்கு காரணம் என்ன? நம்ம ஆளுகிட்ட உள்ள ஒரே டிராபேக் என்னன்னா, நிறைய அனலைஸ் பண்ணணும், யோசிச்சுட்டே இருப்பா. யோசிக்கிறது எப்படின்னாக்க வெங்காயத்தை உரிக்கிற மாதிரி, கடைசி கையில் ஒன்றுமே முடிஞ்சது. ஸோ they do much bigger analysis than the requirement. So அது வந்து to some extent you can think, once you reach to a reasonably satisfactory level, you should jump into that. For any businessman to start a business, if he does 100% analysis, he will see risk in some places. To avoid that, always do the analysis to 70 to 80% and jump into it. Like நீச்சல் கத்துக்கிற மாதிரி, you have to jump in, then only you will learn the process. But எல்லாரும் business ஆரம்பிச்ச உடனே success ஆகுமா? ஆகாது. Every business is having its own plus and minus and problems, because when you start the business, you are trying to grow up, and or whatever effort you put to grow up, there are people to work against you to bring you down. So appo வந்து என்னன்னா, you have to have that persuasion, that persistent attitude. பயப்படக்கூடாது, தோல்வியை கண்டு பயப்படவே கூடாது. ஏன்னா நிறைய பேர் பெரிய பெரிய புதையல்கள் எல்லாம் வந்து 1/2 மீட்டர்ல மிஸ் பண்ணிக்கலாம், தோண்டிட்டே இருப்பான். 20 மீட்டர் புதையல் இருக்கும், இவன் 19 டயர்ட் ஆகி விட்டுடும். So that should not happen. அதேதான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எண்ணி துணிந்த கர்மம் துணிந்தவன் எண்ணுவோம் என்பது இது. Whatever business I started, I faced challenges and problems. Today I have worked about 23 different companies, but everyone has become successful now, just by following this concept. And when you start into any business, or when you fix any target in your life, always try to fix the highest one. Because நீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து உங்க டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்றீங்களோ, அதை வச்சுதான் உங்களோட ஸ்பீடும் உங்க எஃபர்ட்டும் it is decided based on that. Because there is absolutely no limitation for the human power. Because the world, all the top computers are designed by human being. So who is more powerful? Is the human. And who fixed the limit? It is we. But we have a limitless power.
So, Napoleon said, whatever a human mind can conceive and believe, it can achieve. Whatever a human mind can conceive and believe, it's possible. நான் கோயிலில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணேன், ஒரு கோர்ஸ் போனேன். ஹுசேன் ரங்கவாலான்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு கோர்ஸ் கண்டிப்பாங்க. அப்போது அந்த கோர்ஸ் அந்த எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் he asked everyone to write down what is their ambition and what is their desire in their life. 45 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. அப்போ எல்லாரும் அவங்க எழுதினாங்க. அப்போ நானும் எழுதினேன். Everyone has written in single, most of them has written in single sentence or double sentence. I made a full page. What I wrote was, I said what type of business I will do. And the business is இத்தனை எம்ப்ளாயை நான் எம்ப்ளாய் பண்ணுவேன். நான் என்ன போட்டேன், 40 வயதுக்கு முன்னால் I will become a businessman. And minimum 100 பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன். And minimum 1 கோடி ரூபாய் முதல் வருஷத்தில் லாபம் சம்பாதிப்பேன். அதுக்காக மினிமம் 150 கோடி ரூபாய்க்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவேன். இப்படி I have put a complete business description, manpower requirement, then the financial planning, then the complete business planning and SWOT analysis. This much details I got. The படிச்சு பார்த்தோன்னே அவர் சொன்னாரு, among this whole crowd, you will become a businessman. For sure. Others, they may or may not. But your case, you will become 100%. And what happened? I became a businessman at the age of 36. And first year I employed 540 people. And I earned 18 crore profit. So when there was a aim, you can definitely achieve. So there is a saying for this. You should aim for high. அதான் தமிழ்நாடு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, காணும் முயலை தம்பின்னு everybody can complete. யானை பிழைத்த வேல் நெஞ்சல் இருந்து. காட்டில் வேட்டையாட போறவன் சும்மா முயலுக்கு பின்னாடி அலையாம பெரிய பெரிய யானையை வீழ்த்துவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதான் அவர் சொல்லியிருக்கார். Then confidence and hard work. These two are another two eyes for any businessman. You look at the people, and the animals. If you see the animals, 10 மாடு இருந்தால் அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன? ஒரு மாடு ஸ்ட்ரென்த் இது மல்டிப்ளைட் பை 10. அந்த மாதிரி குதிரை 10 குதிரை இருந்தால் 10 ஹார்ஸ் பவர். பட் மனுஷனுக்கு மாத்திரம் அப்படி இல்லை. இப்போ எனக்குள்ள பவர் மோடிக்கு பார்த்தா என்ன மாதிரி எத்தனையோ 1000 மடங்கு பவர். அவர் என்ன 54% ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு. ஸோ நம்ம பாப்புலேஷன் 1.2 பில்லியன், ஹிஸ் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு 560 மில்லியன். பட் ட்ரம்போட பவர் அதை விட ஜாஸ்தி. ஸோ unlike animals, human beings, power is not the physical power. The power is coming out of your confidence. The confidence which can convey confidence in you as well as the confidence which you are imposing on others. For a businessman, if I prove to be successful, நான் நாளைக்கு வந்து ஐபிஓ போட்டோன்னா எல்லாரும் என் ஷேர் வாங்குவாங்க. So when the people show the confidence on me, I grow. So these
The gaining strength is not coming from outside. It is within you. You can develop. The more your confidence, more is your strength. இதெல்லாம் திருக்குறள் என்ன சொன்னாங்க? வெள்ளத்தனைய மலநீக்கம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனைய உயர்வு. See, whatever the modern things are telling, இதெல்லாம் நம்மால் 2400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி வச்சிருக்காரு. That is the reason I am telling you guys, you should learn this. அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ நான் I have employed about 27,000 people in our company. But in different 15 countries. And the 27,000 people, 86% are Indians. But though I have so much of business and managing this many people in various countries, tension, always I keep smiling, right? Normally, உங்க அம்மாவுக்கு வீட்டில் ஒரு வேலைக்காரியை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்குள்ள பயங்கர டென்ஷன். என் வீட்டில் என் ஒய்ஃபுக்கு 2 வேலைக்காரியை மேனேஜ் பண்ணுறது பெரிய டென்ஷன். But I manage very, very easily with always happiness. அது காரணம் என்ன தெரியுமா? I follow one small advice from திருவள்ளுவர். It says, இதனை இதன் முடிப்பான் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண்டு. I select the right person for doing the right job. And afterwards, that selection only is my job. Then he takes care of everything. So this is also another advice to you. When you start doing business, you should select your associates and your supporters wisely. That becomes the real secret of your success. So this 5 Quran now follow for me. Today I have reached to this status, and my starting point was just as an employee for me. My first salary was 900 Indian rupees. Today we are doing 14,000 crores. So money is the very simplest thing to generate. You don't need to be the big businessman children, or you don't need to have a business background to grow in your life. If you select the right path, with the right association, with the right mental attitude, you will grow much more bigger than you. I am very, very confident about it, because when I started the business, the opportunities were very limited, but today the opportunities are exploding. You are in the best situation in this country. India is going to be the next future. The whole world is looking at India. So therefore, you make use of the era you are in, and please follow 1 or 2 advices of what I told you, because it's all come from my own experience and learning, not from books. And I am very confident one day at least few of you will come and meet me and say, "Sir, now I have become a big businessman. This is my car, and I am slightly bigger than you." So I will be very happy to receive you at that occasion. And it's once again, thank you very much for everybody, and wish you all the best. Thank you.